تصديق نتيجة آخري revolution of the liberals in the year 1848 1848 liberals सुनिया liberals से जैसे liberal मास क्या जैसे आज़ाद ख्यालात खान open minded खाना आते जैसे liberal जैसे कौन सा movement चल ट्रूस्पिन चुका 1848 दे बारे में चाहते सासे सिले लो parallel to the revolt of the poor, unemployed, and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was under way. Tanachit pinchuk, yambo, suna yambo, poor classing ata pata peasant movement sakson, or poor garib sagai movement chigang dul, unemployed berozgar sa sanchibas and movement tours. Chino peasants are starving peasants mention Domba Hokani peasant and Sanchibazo Kunti movement. Dona Yambo Europe country Alagala Jaga Sanchit Pincho liberal movement chicken to the pincho liberal movement to Sila Pincho educated elite class Ilaga Yotu Pincho Misaki Titak Siliot can Duna Saksik financially sound connection at this elite coloration educated elite class Unisama liberal movement chick to rain Yot Pincho. Events of February 1848 in France had brought about the abdications of the monarchs and republic based on universal male suffrage had been proclaimed. Tanachilo Feb 1848 Chisonlo Feb 1848 National Assembly Misagama wrote against barricades Jamabas Paris and Khatam Baspa Louis Philippe Bagay Diana Shorson Shore Chanachivazo National Assembly Zeski universal suffrage Topcha Zinjere Chuta. In other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demand for constitutionalism with national unification. Then do some France halat but then बाकी European countries जैसे कि Poland हो, Germany हो, Italy हो, मिसाल के ऑस्ट्रिया और हंगरी और दोनों अंचल पिंचो इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट मिसाल के इंडिपेंडेंट नेशन मल्दान में पिंचो इंडिपेंडेंट खों मल्दान में से दे फिला खों जर्सुकी दे फिला जर्सुकी नाते शिवे दे दैट मूवमेंट टू शिवे नाता कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बे कोशिश बे नेशनल एक तो नाते शिवे नेशनल यूनिफिकेशन मतलब चिंचु नेशनल यूनाइट बेट और ऊपर से नेशनल यूनिफिकेशन बस नियम ग्रोन गवर्नमेंट मखों या मिसाल की मोनार्की मखों आते शिवे that is constitutional government form by Koshi, the moment should be Koshi also. They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on a parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association. Tana Koshi also di bura halat po Europe and common Koshi was the Diamoka or Basina Koshi Basuk, Konzersuki, एक तो national unification चावशिन और दूसरा चीज parliamentary based constitution मिसल parliament based constitution तना parliament है सोच चीज़ parliament आम मी होच चीज़ इंदु शुता तना आम मी चिबासुक आम मी parliament है हमारे चिबा चीज़ कानून पंगामा आम मी साबिका धंचास In the German region, a large number of political associations whose members were middle class professional businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. Tanachibazo German region, malab chintuk German derkhani जगह की समय तम चिक मिडिल क्लास मियोदना जैसे कि गा प्रोफेशन पे हमना मिसाल की तम चिक और लार्ज नंबर ऑफ पीपल चिक तो एसोसिएट्स होना मतलब जमा सोसु जगह चिका जमा सोसु देन सो पिंचुक मिडिल क्लास प्रोफेशनल मिसाल की प्रोफेशनल अलग-अलग देंदा लास खनसा या मिसाल की छोटी तिजारत बखनसा या दुनिया चीजों जबरदस्त मिसाल की आर्टिस्ट न कतो कलाकार न कतो दोन गामा गार्सन लो फ्रैंकफर्ट देखनी सिटी गोतिन जर्मनी छुता और या आधे जगह जमा सोसना कॉन्स्टिबाजो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली देंदा जर्मन पानी असेंबली मिसाल की ग्रुप चिक डिक्लेयर बसलो On 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive processions to take their place in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. Tanachiwado 18 May 1848 Constitution the All German Assembly
831 mi denda pins pinsu tana dunga magar somensu march basegal tasomelo ar denda Frankfurt Parliament po gar convene base pinsu gar denda joseph pinsu Saint Paul da khani church pya St Paul men Saint Paul da chadin chuta Saint Paul chinsu church gi min chinsu ren sono. They drafted a constitution for a German nation to be headed by the monarchy subject to a parliament. Tana konstitusyon konstitusyon kunti ayin pochozo shuta constitution chazin ayin pochazin ayin chazin law book konstitusyon kanuni book pochosena konstitusyon chi head poch ngate suyakat monarchy yagatare. Oh yeah. When the deputies offered the crown on this term to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. Then constitution German people pass एक तो constitution पर draft pass आइन पर जो से क्या पन constitution crown बुलाई बेत तनो crown पर crown पर offer तांसु सुआ then the अरे Frederick William IV ला तांसु को देते न सी मिचु Prussia king पिन मिचु को देते कि क्या ची बस Kyang ngachi king do ngachi monarchy crown ngachi constitution ni head polon je khos offer tamana khos do reject bas constitution do baki tam chi young king sab ya misal ki autocrat sab baki di liberal nationalist ni chi pinchu khilaba pinchu don namo khoson se milai son lo. While the opposition of the aristocracy and military becomes stronger, the social base of parliament eroded. Then kula chi son lo king sa gama jama son sak chi chane chi son lo और यदि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पर दी मोनार्की ची सोनो काफी यंग स्ट्रॉन्ग छना यंग दी नेशनल असेंबली को इलेक्ट बगने नेशनल असेंबली कुला इरोड मना चीन खातम चेन बीन सोलो eroded. The parliament was dominated by the middle class who resisted the demand of workers and artisans and consequently lost their support. तने चीन लो parliament पे constitution pinchu parliament just pinchu tade parliament pinchu middle class sari dominance pinchu middle class dominant pe na constitution artisan na workers सब मिसाल के artist na workers sari demand po avoid basu nazarandaz bane chisolo artisan na workers as parliamentary form of government पर support mabazo cons opposite baslodi. In the end troops were called in an assembly and was forced to disband. Then आखिरी किसी बात दो the assembly then the army sak बुलाई बस कौन से the assembly कौन सी बात दो खत्म बसे disband बसे तांसलो. The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the years. तने चिलो जिन सबसे controversial मतलब सबसे मिसाल की तलातु में लुस्खनी चीज पुणे चलो वुमेन सा चना वुमेन सा एक्टिवली चामचे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चामचे लिबरल मूवमेंट न कतो दोने खोस एक्टिवली पार्टिसिपेट बस पिंचुक मगर खो यूनिवर्सल सफरेज या खो मिसल की राइट चकाशी माथो बिंचो. Women had formed their own political association, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstration. अने साक्षी बस पिंचुक खुंती अलग सियासी ग्रुप चुस पिंचु खुंती सियासी न्यूज़पेपर खुंती अलग-अलग न्यूज़पेपर पब्लिश बसुक खुंती अलग-अलग ची बसुक देना प्रोसेशन बस पिंचु. Despite this, they were denied suffrage right during the elections of the assembly. दून सारी वजह से kan दून गमा बस पी बावजूद तंग अने साक्षी पिंचु political right मतलब पिंचु right to vote या ख्वा मतलब पिंचु universal adult suffrage ख्वा मतलब पिन लो elected assembly कुरियन. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the vestry glade. तने चीन लो जी St. Paul पे आते दूसरी St. Paul पे बस elected assembly दियां convene बस पिंचु जितना women सकान दियां बुलाई बसु अने सकान दियां बुलाई बसु मगर खुआ right to vote माता लो खुआ चीता पिंचु observers जो शख्स पिंचु मिसाल की तासना खुंती advice इच्छा तांग मैंचा बाकी चांस रबा मियांचा खुआ फैसला decision making policy खुआ दरंग मातांग पिंचु. Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. तना चीन लो आखिरी का दून समय बावजूद आखिरी की चीज़ पिंचु conservative government यहाँ दोबारा re-establish होने जो फ्रांस है मगर खुआ दोबारा खुंती दे old order को पुराना खुआई देने चीज़ पिंचु पुराने देखो कानून यहाँ मिसाल की aristocratic despotic कानून खुआ खुमा मयान लो.
monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting a concessions to the liberal nationalist revolution. Tanachi waldo kingunla kula samashayon slo chi samashayon ki cause suki जब तक ngates di nationalist movement sak ya misak liberal ni sperau ngene mene ngata ngati dena hukumat po do chemenu de fila konchizo ki ngates ठीक बसे di nationalist na liberal ni sperau ठीक बसे ngates ngene khoen sabi ngates kanun po chejeso. Hence in the year of after 1848 the autocratic monarchs of the Central and Eastern Europe began to introduce the change that had already taken place in Western Europe before 1815. Tanachi baldo du thomana Eastern Europe, Central Europe na Eastern Europe and chibasu kula the autocratic government yang hukumat order and public order and misal ki cons change koma shuru bazo do de change pochur pintu Western Europe already pera son se pintu malab de France wasna pela son se pintu. Thus, serfdoms and bond labor were abolished both in the Habsburg dominance and in Russia. Tanachi was the Eastern Europe and Pinchuk, peasants like a Domba for Pinchuk, Alag, then the Tansu Pinchuk, tax wax Tansu Pinchuk, Don Gama, Eastern Russian dominated countries of Duna Habsburg Empire and Consult government, Chivazo Don Gama, Hatum was abolished by Tanso. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarian in 1860. Habsburg the empire was their ruler Nishivado, then the Hungarian Malap Hungarian Kania Misal Hungarian Persian Kanimila Azadi Kimoto autonomy Chizin Azadi the Chazin Diazadin time solo doing to change a chance of this can a transfer relation Kani into European.